Hello, Bulbul. I want to learn Arabic numbers correctly. Can you help me? مرحبا بلبل. أريد أن أتعلم الأرقام بالعربي بشكل صحيح. هل يمكنك مساعدتي؟ Of course, Nina. Let's start with numbers from 1 to 10. Repeat after me clearly. بالطبع نينا. لنبدأ مع الأرقام من 1 إلى 10. كرري معي بصوت واضح. 0 in Arabic is صفر. صفر. 0 بالعربي هو صفر. صفر. 0 is صفر. صفر. Number 1 in Arabic is واحد. Number 2 in Arabic is اثنان. Number 3 in Arabic is ثلاثة. Number 4 in Arabic is أربعة. Number 5 in Arabic is خمسة. Number 6 in Arabic is ستة. Number 7 in Arabic is سبعة. Number 8 in Arabic is ثمانية. Number 9 in Arabic is تسعة. Number 10 in Arabic is عشرة. Okay, it's my turn. Number 1 is واحد. واحد. Number 2 is اثنان. اثنان. Number 3 is ثلاثة. ثلاثة. Number 4 is أربعة. أربعة. Number 5 is خمسة. خمسة. Number 6 is ستة. ستة. Number 7 is سبعة. سبعة. Number 8 is ثمانية. ثمانية. Number 9 is تسعة. تسعة. Number 10 is عشرة. عشرة. Eleven in Arabic is إحدى عشر. إحدى عشر. 12 is اثنا عشر. اثنا عشر. 13 is ثلاثة عشر. ثلاثة عشر. 14 is أربعة عشر. أربعة عشر. 15 is خمسة عشر. خمسة عشر. 16 is ستة عشر. ستة عشر. 17 is سبعة عشر. سبعة عشر. 18 is ثمانية عشر. ثمانية عشر. 19 is تسعة عشر. تسعة عشر. 20 is عشرين. عشرين. 11 is إحدى عشر. 12 is اثنا عشر. 13 is ثلاثة عشر. 14 is أربعة عشر. 15 is خمسة عشر. 16 is ستة عشر. 17 is سبعة عشر. 18 is ثمانية عشر. 19 is تسعة عشر. 20 is عشرين. Now let's continue with 10 multiples. الآن لنكمل مع مضاعفات العشرة. 10 is عشرة. 20 is عشرين. 30 is ثلاثين. 40 is أربعين. 50 is خمسين. 60 is ستين. 70 is سبعين. 80 is ثمانين. 90 is تسعين. 100 is مئة. 10 is عشرة. عشرة.
20 is 20 20 30 is 30 30 40 is 40 40 50 is 50 50 60 is 60 60 70 is 70 70 80 is 80 80 90 is 90 90 100 is 100 100 1000 in Arabic is ألف ألف and million is مليون مليون 1000 is ألف and million is مليون. Mathematical symbols in Arabic is as follows. الرموز الحسابية بالعربية كالتالي. Positive is موجب موجب. Negative is سالب سالب. Degree is درجة درجة. Plus sign إشارة زائد إشارة زائد. Minus sign إشارة ناقص ناقص. Equal يساوي يساوي. Okay okay. Positive موجب. Negative سالب. Degree درجة. Plus sign إشارة زائد. Minus sign إشارة ناقص. Equal يساوي. Mathematical equations and operations in Arabic is as follows. المعادلات الرياضية والعمليات الحسابية في العربي هي كالتالي. Addition is جمع جمع. Subtraction is طرح طرح. Multiplication is ضرب ضرب. Division is قسمة قسمة. Again, try it. Addition is جمع. Subtraction is طرح. Multiplication is ضرب. Division is قسمة. Now let's practice in a fun way. Ready? Let's dive. How many dolphins are there? One. واحد. How many seals are there? Two. اثنان. How many sea turtles are there? Three. ثلاثة. How many octopus are there? Four. أربعة. How many dogfish are there? Five. خمسة. How many seahorses are there? Six. ستة. How many sea snails are there? Seven. سبعة. How many seashells are there? Eight. ثمانية. How many jellyfish are there? Nine. تسعة. Thank you, Bulbul. It was a wonderful day. If you want to explore more and learn new words, subscribe to the channel and tell us in the comments what topics you want to learn about.